transform this city in a very important cultural place. Gracias, Carlos. Thank you very much, Carlos. Have you, thank you very much, Javier. It's my honor to be here. Voy a tratar de compartir los últimos años cómo veo yo al diseño en el siglo XXI. I'm going to try to share with you what is my book for the design from the last century, in the 21st century. Voy a presentar tres puntos que creo que son muy importantes para el diseño actual. Hablaré de datos para entender a qué velocidad estamos movimiento. I'm going to talk about three very important points for the design, and I'm going to show you some data in order to understand this. The digital technologies increased in 3 years what they used to increase in 40 years. La inteligencia artificial creció 52%. The artificial intelligence increased in 52%. La realidad virtual del metaverso tiene 1.700.000 usuarios en 2024. VR, virtual reality, and metaverse have 1.7 billion users in 2024. Y los eSports dedican 2.700 millones de horas de consumo de videojuegos, 75% más en 2023. Esports, electronic games, dedicated 2.7 million hours consuming competitive content, 75% more compared to 2023. Voy a hablar de tres temas que están involucrados: inteligencia artificial, realidad virtual e eSports. So I'm going to talk about these three topics which I've been really involved with: artificial intelligence, virtual reality, and electronic games. Voy a tratar de hablar de cómo he visto el diseño de inteligencia artificial. I'm going to talk about how I have seen the design through AI. En 2022 me daba miedo. In 2022, I was afraid. No sabía ni a qué enfrentar. I didn't know what I was facing to. Como muchos diseñadores, yo no creía en inteligencia artificial. And as many designers, I didn't believe in AI. Así es que decidí enfrentarme a él. So I decided to go forward. Traté de comparar procesos, técnicas y límites. I tried to compare processes, techniques, and limits. Y veo ahorita actualmente la inteligencia artificial como una herramienta de extensión impresionante. And now I can see the AI as a design tool with a very huge potential. Para poder demostrar esto, lo he tratado con mis estudiantes y líderes de software. In order to prove this, I have applied this knowledge with my students for a poster for fashion and project. Actualmente estoy dando la clase de fotografía de producto y moda. Right now, I'm teaching fashion product and in photography. Y antes de entrar a un estudio, veía los fotos y saber realmente sus posibilidades. Before, in the past, we used to came in a studio without knowing the possibilities. Entonces decidí usar inteligencia artificial en un modo de previsualización antes de entrar al estudio. So I decided to use AI as a pre-visualization method before entering into the studio. Y usé
también la retórica para poder visualizar con inteligencia artificial conceptos nuevos. I also use the rhetoric figures in order to visualize some concepts. Voy a empezar con tres conceptos de alumnos que quisieron visualizar primeramente antes de entrar al estudio qué pudiera hacerse I'm going to start with three concepts from students that wanted to try what could be done before entering into the studio. eran tres sentimientos, tristeza, odio y locura. There were three emotions: sadness, uh, anger, and craziness. Y esto es lo que nos dio la inteligencia artificial como una primera visualización de este lugar. And this is what AI gave us as a first approach. Estos conceptos le permitieron a los alumnos identificar colores, formas, identificaciones y expresiones. These concepts allow my students to visualize and have a better, clear idea of the color, the texture, the figure. Esta es la de tristeza, This is sadness. esta es la de estar enojado This is anger. y esta es locura. And this is crazy. Lo que empecé a darme cuenta es que se puede combinar el proceso. What I realized is that you can combine them in processes, Y el resultado es más rápido de visualizar. and the result is faster to be visualized. Pero me daba temor de que fuera un resultado final. But I was afraid that it was the outcome. Así que si ustedes comparan los procesos, So if you compare the processes, hay ciertos colores, texturas, expresiones que el resultado sí puede ser modificado. there are some colors, expressions, or textures that are similar, but the outcome can be modified. A partir de ese momento estoy forzando a los estudiantes a que ustedes produzcan conceptos para tratar de reproducirlos al máximo en el estudio. From that moment, I'm forcing the students to reproduce their results before coming to the studio. Esto que ustedes ven es una previsualización ya del producto, This is a pre-visualization of the product con toda la precisión de iluminación, texturas, ángulos de cámara, que se dan cuenta que se pueden hacer. with all the precisions of light, texture, and camera angles that I realize that you can achieve. Y así es como se ve en el estudio esa previsualización antes de la inteligencia artificial. This is how this pre-visualization looks like in the studio before shooting. Los ángulos, las luces, The angles, the lighting, las distancias, the distances la resuelven fácilmente ya en la inteligencia artificial. are easily solved by artificial intelligence. Y el resultado final fue exponencialmente. And the final result, the final outcome was this from my students. Después se produjo After that, we edited, y esto es lo que queda usando estas técnicas y procesos. and this is the final result after using these techniques and processes. Estas fotos ya son productos reales para clientes. These pictures are real products for clients. Nunca me imaginé tener esta herramienta para hacer visualizar tan precisamente. I have never imagined to have this tool to pre-visualize before. Bueno, dije, si ya lo experimenté con alumnos, es momento de que lo experimente. And well, I thought, if I already tried this with my students, it's a moment for me to try it in a classroom. Así es que voy a presentar mi primer poster creado con inteligencia artificial para una exposición en la So I'm going to present you my first poster developed with artificial intelligence, and it's shown in this biennial. Los prompts son lo más importante para la inteligencia artificial. Quise empezar a experimentar abejas, marionetas, más
So the prompts are the most important input we need to give to the AI. So I introduce this and what are bullet points. Estas son las primeras ideas sin mayor estilo. These are the first ideas that came out of the AI. Posteriormente se empezaron a identificar, a sumar abejas, monarcas, flores, caras y alas. After that, I tried to sum up the faces and flowers and using the monarch butterflies. Lo aleatorio y las composiciones se vuelven cada vez más interesantes. And the propositions get more and more interesting each time. Entonces, empiezo a reducirlo más allá si fuera humano, más naturaleza. And then I start to reduce what would happen if it were human plus nature. Como parte del concurso hablaba de que los humanos fuéramos hábitats de los otros sabores. And as part of the proposal of the contest was what would happen if humans were part of the habitat of bees. Entonces pensé cómo será una lista de una abeja en sus estructuras son hexágonos. And then I thought, how is the habitat of bees? So in the scripture, they are hexagons. Sumamos hexágono más alas, más ámicas, más culo, más cara, más manchilero, So if you sum up hexagon, wings, habitat, cube, face, and black and white, this is the result. entonces delimitar ya solamente blanco y negro sin color y combinar ahora las partes de las abejas, cómo podrían ser astillando sus características como antenas o ojos de la abeja, y esto lo empezó a sumar. So I reduced it only to grayscale, and then I only came with the forms, hexagon, wing, habitat, cube, face, the antennas, and the eyes. Posteriormente, convencido ya con un sistema cercano a este ser humanoide futurista, After this, when I was convinced, when I got this semi-human being with parts of bees, parts of human in a future form, empecé a jugar con los tamaños, proporciones, jugar con el concepto futurista y el caos. I started to play with proportions and measures. So I went to the cubism style. Quise dejar hasta ahí esa parte humanoide y me quise enfocar ahora cómo sería una abeja humana. And then I left there the humanoid part, and then I started to plan how would be the habitat of a bee. Entonces tenemos hexágono, abeja, hábitat futurista. So then the prompts were hexagon, house, habitat, and tourism. Y empecé a verlos como elementos por separados como si fueran capas. And then I started to see these elements separated as if they were layers. Y empecé a combinar casa con casa abeja. Then I started to combine the house or with the face. Y empecé a analizar y tratar de mezclar posibilidades que nunca antes hubiera pensado. And then I started to analyze and to mash up all the possibilities that I had never ever imagined. Aquí trato de representar un poco las imágenes que Here I'm trying to represent all the images that I selected. para mí se vuelven como un total de collage And for me, they really are like a cutout of a collage. con un poco regresando a las técnicas tradicionales. And with Photoshop, going back to the traditional techniques, Traté de seleccionar las partes que creía que mejor representaban cada una de las ideas. I try to select the best parts that I consider that they represent the best ideas. Bueno, pues después puse la tipografía After that, I collocate the typography, y este es un poco el resultado.
resultado final. And this is about the final result. Ese es el cartel final. This is the final poster with the typography. No quiso llegar a eso, es experimentar también entre la animada, como se ve. I didn't want to stop there. I wanted also to try how this artificial intelligence would look like. Ese es el resultado. And this is the result. Nunca antes pensé que esto fuera posible y estoy haciendo algo que no tengo una temor de. I have never thought that this was possible, and I truly declare myself as someone that is not afraid about experimenting this. Yo creo que hay que ver como diseñadores como una herramienta más allá de una limitante. I think that as a designer, we need to see this as a tool and not as a competition, Divertirnos. and have fun. Sé que obviamente vienen los derechos de autor, I know that there's a issue of copyright, y obviamente hasta dónde son los créditos para que and of course, up to what point the credits are for the AI or to ourselves. creo que estamos en un momento de definición legal para establecer eso. I think that we are at a moment of a point to establish the politics, the protocols to establish this. Creo que como diseñadores tenemos que unirnos para establecer la limitante. I think as designers, we need to unite to establish these limits. Tenemos que tener asociaciones internacionales We need to have associations and universities aligned, porque esto no va a cambiar, al contrario, va a crecer. because this is not going to change. Otherwise, it's going to expand. Soy radical, pero creo que tenemos que saber cómo funcionar. I am radical, but I also think that we need to learn how to share. Y eso sería para mí un ejemplo de todo lo que vendría pasando en el mundo. And this is for me an example of what's coming in this new century regarding the VR design. Ahora voy a mostrar por primera vez la primera exposición que invitaron al Gonzalez. Now I'm going to show you a sample of what was my exhibition in my first invitation of to participate in the metaverse. Fue en Egipto, It was in Egypt, en el reino de Metatur, in the reign of Metatur, y teníamos que crear cómo sería el espacio para cada diseñador. and we have to recreate how would be the space for each designer. Y entonces, ¿qué es el metaverso? Then, what is metaverse? Es un lugar donde coexistimos, socializamos y cambiamos valores, It is a place where we coexist, socialize, and exchange values, pero en tiempo real. but in real time. Entonces dije, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo va a ser la exposición? ¿Cómo lo van a ver? Then I thought, how am I going to set an exhibition? How are they going to look at me? Supe que iba a hacer galerías, I knew I was going to set galleries, que íbamos a hacer 100 diseñadores en vivo. and that we were going to be 100 designers all around the world.
¿Cómo se verían los postres? ¿Cómo serían las exhibiciones? how the posters were going to look like and the exhibitions. Y entonces pensé en el proceso de cómo he definido un póster anteriormente. So I thought how I have defined a poster before. Y entonces recordé, hay que definir el propósito, hay que investigar, hay que bocetar, hay que usar tipografía, hay que tener jerarquías visuales, hay que ver quién lo va a leer, quién va a hacer esto, va a leer esto, en qué ángulos, qué condiciones de iluminación y cuáles son los espacios físicos para que sean exhibidos. Then I remember the process to define the purpose, to do the research, to make the sketch of the layout, to choose the typography, the visual hierarchy, the posters viewers, the angles, the lighting conditions, and the space limits of exhibition. Esta era la invitación, This was the invitation. se llamaba Viaje al Espacio. It was called Space Journey. ¿Cómo sería un espacio faraónico en el metaverso? How to be a pharaonic city in the metaverse. ¿Cómo podría como mexicano compartir el espacio mexicano y qué ha pasado en el espacio de México? How could I share as a Mexican the vision of the future of the world with a space in Mexico? Y empecé a investigar satélites que han lanzado, I started to research about satellites, cuál es la importancia en el espacio de las culturas hispánicas, what was the importance of the space for Mexican Hispanic cultures, y descubrí que los mayas, aztecas y zapotecas construyeron en un fenómeno celestial una conexión para el espacio. and then I found that Mayans, Aztecs, and Zapotecs had an understanding of this celestial phenomena and had a spiritual connection with space. Empecé a estudiar los sistemas visuales de grifos, I started to study the systems of glyphs, el calendario azteca sol y de los mayas. the Aztec calendar solstice of the Mayans. ¿Qué símbolos en los tres calendarios son similares en conjunción el sol, la flor y la tierra? And I found that there are three symbols that are similar in the three calendars, the sun, the flowers, and the earth. Hay similaridades en los calendarios, la serpiente y el viento. Also, the snake and the ram have similarities. Y entonces ya tenía los símbolos mexicanos, los vientos, So I had the symbols, the space, and what has been the human from satellite to space. y empecé a ver órbitas, espirales, círculos, panoramas, So I started to see orbits as far as on circles to start the sketching. estos fueron mis primeros trazos en Illustrator. This was my first sketching using Illustrator. Luego empecé a estudiar los espacios blanco y negro de Then I started to study the spaces in black and white of the body, possible views of typography, jerarquías de lectura. and hierarchy and visuality. Pero, pues normalmente vemos el póster de gente y el metaverso que ya no va a existir. But regularly we see the poster from point of view, and in the metaverse that is not longer exist. Entonces, ¿cómo pensar para diseñar en el metaverso? Then, what is the right design thinking for metaverse? Empecé a comparar procesos y me di cuenta que el metaverso, el propósito sigue siendo el mismo. Then I started to compare the processes, and I realized that in the metaverse, the purpose is the same. La búsqueda de información sigue siendo la misma. The research is the same. La búsqueda de identidad geográfica es la misma. The research for legible fonts is the same. Pero hay que considerar los ángulos de vista porque hay movimientos
de cámara y hacer también. But we need to consider the visual therapy because now we have angles, uh, they have movements and we have zooms. Entonces, por ejemplo, al ser el poste visto como nunca me imaginé a nivel de visual. So, for example, here we have my poster as I never imagined from the level of the ground. Y los ángulos de visión entonces pues pueden cambiar. So the illusion angles may change. ¿Qué pasa ahora si no estoy en el lo veo de arriba? What happens if I am on the ceiling looking down? ¿Qué pasa ahora con las resoluciones de los monitores y las altas imágenes? Now, what's happening with the monitors and the new resolutions of them? ¿Qué pasa ahora con las distancias a que se tienen que ver los postes? And what happens now with the distance at which you need to see the poster from? Me di cuenta que ya no hay limitaciones de metros a distancia para que se vean los postes. I realize that now there are no limitations about how many meters distance from you need to see the poster. Lo que hay ahora es una interacción efectiva. What we have now is an immersive immersive interaction. Y ahora somos, en lugar de personas, avatares. And now we are avatars instead of people. Hay animaciones, There are animations, hay experiencias de usuario diferentes a cada avatar. there are different user experiences according to the avatar. Y puedes verlo, escucharlo, diferentes funciones técnicas. And you can watch it or listen to it in a different way according to the gadgets or the equipment that you have. Abierto a cualquier momento de la vida. And it's open 24 hours a day. Las limitaciones que ven ahora, software y los software de conexión, The limitations are going to be your software and the internet connection speed. ya no hay problema de horas de saturación en que se puedan ver limitados. And there are no saturated hours in which it's going to be difficult for you to see clearly the poster. Las rutas ya de recorrido de instituciones ya son aleatorias. The routes that you have to follow to watch the exhibition is now random. Lo que tienes que aprender es a moverte en el espacio con las teclas, con los bloques. Y si eso no lo aprendes, tienes problemas de comprensión. What you have to learn now is how to move inside the space using the keyboard and some specific keys in order to make the right movement. Y bueno, pues así se veía un poco el acceso a este metaverso al principio. This is how the access to the metaverse looks like.
With this, I think that I can show you the complexity of the spaces, the angles, the distribution. Creo que estamos en un momento en que también tenemos que pensar en cómo vamos a dedicarnos a enseñar con el alfabeto con ese conocimiento. I think that we are in a moment that we need to start thinking, how are we going to design with all these limits and specifications? Bueno, pues voy a terminar mostrando mi tesis doctoral. I'm going to end this talk by showing you my PhD, my doctoral thesis. Esto tiene que ver con el diseño con la gamificación. And this has to do with the gamification. ¿Qué es la gamificación? What is gamification? Es una disciplina que aplica elementos y principios del juego a contextos no mucho de juego. It's a discipline that applies elements and principles from the game and in non-playful contexts. Entonces, gamificación, si lo sumo a eSports, ¿cómo se relaciona? So, if I sum up esports with gamification, what is going to be the outcome? En ambos hay competencias, hay niveles, hay puntos, In hay both, premios. both concepts, that we have prizes, we have points, we have rewards, Pero ahora también somos avatares de estos gamificaciones. but now we are also avatars from these gamifications. Entonces, cada videojuego da una diferente narrativa. Each video game has a different narrative. Entonces, ¿cómo unir los eSports con los videojuegos? So how to unite esports with video gaming and this narrative? Entonces, ¿qué serían los eSports? Son competencias estructuradas que implican jugadores, equipos, ligas, que los indican, que los transmiten, que los patrocinan y audiencias a nivel profesional y amateur. So what are esports? They are video game competitions that involve players, game leagues, publishers, broadcasters, sponsors, and audiences at the amateur and professional level. Para que ubiquen el impacto de los eSports durante la pandemia, lo dieron 160 millones nacionales de League of Legends, comparado a los 100 millones que dieron los jugadores. For you to get an idea, in 2020, in the middle of the pandemic, 160 million viewers watched the final of the League of Legends World Championship compared to 100 million who watched the Super Bowl. ¿Cuánto tiempo las pantallas vivimos? How long do we take in front of the screen? ¿Qué tanto debe despegar de la realidad actual o del futuro real? Or how much can I detach from the virtual reality or the real world? Hipótesis: My hypothesis. ¿pueden las estrategias de gamificación ser aplicadas a los torneos de eSports para generar motivación y motivación? Can gamification strategies applied to esports tournament could create motivations in companies? Creo que simplemente la gamificación a través de los eSports sí puede generarlo. Tuve la oportunidad de entrar ahorita en una empresa que es humano y voy a encontrar el proceso. I firmly believe that gamification through sports can be a motivational strategy, and I have the fortune to start working with Shimano company, and I'm going to show you part of the projects. Shimano es una empresa japonesa, Shimano is a Japanese company fundada en 1921, established in 1921. que se encuentra en todos los partes del mundo It's all over the world, y están dedicados a ciclismo, a artículos de pesca. and they have a business for bicycles and for fishing supplies.
quieren abrir el espacio para comunicar con frecuencia y con facilidad. And they open a space for me to do gamification with their employees. Entonces tuve que ver cómo abordar esto y lo dividí en fases. So I had to decide how to approach to this. So I divided it into three phases. Pre-torneo, Pre-tournament, torneo tournament, y después del torneo. and after or post-tournament. La fase 1 quería ver qué nivel de motivación tenían los empleados. In the first phase, I wanted to check how motivated were the employees. Después tenía que pedir el torneo y una final en vivo del torneo. Then I had to have the tournament and a live final tournament. Y después tenía que ver qué tan motivados después de haber jugado. So then I needed to measure again how motivated were they after the tournament. Entonces tuve la oportunidad de tener un piloto I had the opportunity to have a pilot group con estudiantes tratando de innovación de riesgos with the students that nowadays are taking innovation in esports at our university. And I applied and surveyed with 20 employees from Shimano. Así es como sería la instalación del software que nadie sabía arreglar este videojuego. This is a picture showing the installation of the software that no one knew how to do. Y los estudiantes eran de varias carreras. And my students belong to diverse careers. Decidí utilizar el libro Medios porque es más grande. I decided to use League of Legends because it's the largest that exists in the world. Pude lograr equipos que se proyectaran por justo para jugar este torneo. And I managed to have teams of 5 to play this tournament. Literalmente había la posibilidad de poner cámaras prendidas para mostrar las interacciones individuales y grupales. Literally, I asked them to have the camera on to record the reactions on the faces that they have at the moment. Y les pude explicar por expertos en estos juegos las mecánicas y cómo se jugaban las características. Some experts helped to explain to the student how to play, what were the rules and the mechanics to play this game. Y se estuvieron grabando también en vivo a través de los discos para los juegos. And also the games and the events were recorded in Discord to record the faces. Y se podían medir los resultados de cada jugador y de cada equipo. We could measure the results for each player and for each team. Y esto es esta información que permitiría poder observar el nivel motivacional durante el torneo. This information allowed me to measure the motivational level in each part of the tournament. Así se veía un poco el juego de clase. This is how the game looked like in class. Esta Coca-Cola tomaba para estar en el fútbol. They were even drinking Coke to be sharp. Y empecé a ver la reacción, la interacción, la motivación inmediata. And I started to notice the reaction, the motivation, and the interaction among the students. Entonces hubo campeón We had a champion and a sub-champion. con profesor y la profesora As a professor, I needed to give a prize to them. de Santana. And they were exempt from a final test. Entonces descubrí que desde la educación, desde los salones, podía funcionar. So I discovered that from the classroom, among the students, this motivation was able. Repetí este
el mismo proceso, pero ahora con los 20 invitados humanos. I repeated the same process now with the 20th research Shamana. Y así es como se dio también el proceso de explicarles todo esto. This is how the process looked like. Y para sorpresa mía, en esa empresa hay 40 empleados For my surprise, this company only has 40 employees, y 20 libremente quisieron jugar. and from them, 20 wanted to play willingly. Tenemos entonces empleados de contabilidad, ventas, redes sociales, de marketing, de proteínas, tecnología, con diferentes horarios. So we had employees from various areas in different ages. Todos no han jugado. And Digo, de- none of them had played League of Legends before. Bueno, pues estamos ahorita en una etapa de buscar a los campeones Now we are at the stage of searching for the champions. y competir con las And they are going to compete against my champion students. durante un mes están compitiendo For 1 month, they are competing, y la final va a ser aquí. and the final is going to take place here Y una arena ya muy profesional in a very professional arena. y aquí va a ser el torneo y vamos a ver cómo reacciona. And here is going to have, we are going to have the tournament where I'm going to see what happens. Y aquí vamos a tratar de medir las dinámicas del juego, I'm going to try to measure the dynamics of the game, la cooperación grupal y las organizaciones the group cooperation and the feedback, y la interacción y la gestión de manifestaciones durante el juego. and the interaction during the game. La fase 3 In the phase 3, va a ser 2 semanas después de la apertura, it's going to happen 2 weeks after playing. tendremos 60 preguntas abiertas, We are going to have 7 to 10 open questions tratando de medir su presión, cooperación y sentido de pertenencia del juego. where we are going to try to measure their cohesion, interaction, and cooperation in the group En sus respectivos secretarios. with the respective supervisors. Espero que logren vencer la dificultad And I hope to achieve that they are highly motivated y lograr la modificación que no es tan importante. so we can achieve to have the gamification as a motivation increasing tool. Muchas gracias. Thank you very much.